38. If it can't go further than 38 in the retracement, we can do an order. For example, in here, if it goes further than 38, it will retrace to 11. First 23 and then 11. And if it does, the retracement will be 38 again. So it's correct. All right. So this in a long-term trend, is it the same in short-term trend? Yeah, it doesn't make any difference. So in you see, the rules are different in all of the trends and time zones, time frames. Thank you. All right, I got it. I don't have any further questions. Miss Sheriff, do you have any questions? Excuse me. No, as علی بن اف ولف جلسه قبل خدمتتون فرستادم I sent you a در مورد picture last گرفتن session, ریشه بالا و ریشه پایین بود خاطرتون هست and it was about how to حالا اگر که هر زمان صلاح دونستی درباره من صحبت calculate اگه میشه یه توضیح بدین swing highs and lows. That's the wolf strategy. I will tell you later about that. You see, the name of the channel is Wolf, and it works based on میدونی candlestick میگم and wolf method. I will teach you that later. آره بعد گفته بود روت بیگ Do you know فیش what picture I'm talking روت بیگ about? فیش Yes. And it has هانتینگ روت this. بالای بالا رو It has گرفته بود this پایین پایین root big جالب fish, بود and I didn't know what it was. It was from high to low. You see, آها اینجا one of the things is the swing lows درست that is in that strategy, and the other thing that that strategy is talking about is candlesticks and pivots, swing highs and swing low pivots. مثلا For example, in here you buy, درست and in the previous action you had sold here, آها پس داره and به it's کندلستیک میگه working based on the candlestick, and I will teach you about that later. First, you need to know the basics. I will review these first today, and in the future, I will teach you the wolf strategy. Excuse me, in Euro and ZD, can you please go to the Euro and ZD chart in the 4-hour time frame? Please don't work on these currency pairs. No, I just wanted to say something. I found a pattern here in the 4-hour time frame. This is a head and shoulders and neck pattern here. So if you draw a line there in the pivots on the top, no, you want to highlight the pivots? Let me give you access so you can show me yourself. Alright, thank you. So click on the screen, you have access. Okay, you see I drew this line. Like this. This is the signal trend, and as soon as it goes further than this and the candle is confirmed, I sold here and I gained a profit here.
And the trend line that you drew here درسته؟ can be آره the من همینجا the از اینجا reverse دقیقا line. گرفتم Yes, great, good job. و این الگو رو من دیدم الگوی سر And I رو saw دیدی شما this pattern here, بله بله درست. the head and two آره. shoulders here. البته میگم این الگوها اگر مثلا یکی These آپلود بشه که patterns, بفرمایید خیلی for طول example, گذاری میشه the wolf خیلی things that you زیاد یعنی said ما خوب تسلط پیدا کنیم are میتونه very با visible افزایشی in خیلی these به ما کمک charts. کنه برای So if we are راهنمایی fluent in درست those, برای توشانه we برای can, یکسان they can be کردن very مارکت useful بدون for us. خب بعد دستتون You درد see, نکنه. I will بله teach you about the head ولی and خب shoulders پایش strategy. این که این پایه این آموزشتون میشد همون پایه هایی که بهتون گفتم But the basics of توضیح دقیقا دادم همون these پایه ها درست lessons دقیقا همینطوره نشان دهنده این دقیقا افزایش به همین I مجال have شکل taught استفاده you از این before. این دقیقا به همین شکل شده دیگه این Yes, CG بوده exactly. الان This has happened متوجه here exactly. بله بله It was این الان ascending کلینی بوده first, که در واقع اینجا اومده نزولی شده به سمت but پایین then it has become descending. بله خب درست آقای صادقی، اگر شما خط Mr. روندش رو Sadeghi, میکشیدین خط روند میانش رو if you had از این شکست drawn the درخشانه میتونستین trend line, فروش خب the نه بدین. من اینو midterm trend line, خب نه it اینو would have been اصلا very easier than the head and shoulder method. میدونم، یعنی میگم که از I اینجا know, اگه but میزدین، حالا من if you had done دسترسی that, ندارم. بذارید ما دسترسی شما رو باز now کنم I یه don't have any لحظه access از here دو to show نفر you, but دسترسیتان let me میگیرم give you چون شما access. این سرشونه رو I میکشین think you که can have ببینین access که at the same time. میتونه از اونجا فروش بگیرین You دیگه. know, you use یعنی the head آره and مثلا نه shoulder نه method to see نه when نه it's gonna اینجا نه break اینجا so you can sell. اومده فروش No, you بگیره see, اینو اینا اومدن فروش yeah, I بگیرن sold آره. here. حالا الان Yes. خط روند میانش اگه میکشیدین، یعنی But now چون من دنبال همینم if you drew که دقیقا the midterm سرش trend برسه، line, because that's همون my سر problem too, که داره میریزه because I بگیرم. want to درسته be حالا present when it اگر happens, اونجا من exactly the دسترسی minute پیدا it happens. So if الان دسترسی Mr. Abdullah gives me الان چطور access, I میخوره؟ will بله show you. بله You بله have access now. خب Can ببین، you see از my اینجا pointer now? Yes. از You see اینجا این تو from this point, من اگه this trend line, از اینجا اگه ما یه خط روند بکشیم، این اینجاها if رو با هم we وصل کنیم، draw the trend line from here, اینجا به این به این. حالا من چون from موز this point to here, فهمیدم بذارید من because I don't have a بذارید من mouse. بذارید Oh, یه let me لحظه draw it. I got it. اینجا بله رو درست اینجا. یعنی ببین You mean here? خیلی تفاوتشه. You see, it's نه very ببین different. البته یه چیزی بهتون No, بگم من let me tell you نمیدونم something, آقای Miss من Sharifi. اینو کلا ندیده بودم من اینو I hadn't seen امروز this, and I تقریبا saw اینجاها it من اینجاها بود today when it was اینجاها around بود here. بذارید من دیدم دسترسیتون باز کنم آیه Let me give you صادقی آره access, Mr. الان Sadeghi. بفرمایید And now you can say. اه، خب Yeah. الان محسن من بله میبینی بله So, can you see my ببین pointer من now? تقریبا Yes. اینجاها بود که So, I اینو was من around دیدم here today when I بعد saw this, چون قبلش اصلا ندیده بودم and شاید حالا because I hadn't به seen قبلش it میدیدم before. این خط روند می‌گذاشتم یه تصمیم دیگه میگرفتم من Because اینجاها if I بود had اینجاها بود drew the میدونستم trend line گفتم این before, خط I روندی would که have داره made a different میکشم decision. اگر این But when I بیاد saw this اینو رد here, کنه if it goes الگوی من further تشکیل than میشه الگوی this, من تشکیل میشه من the یه pattern is going to be ساعت completed. And معمولا if این that happens, ارتفاع I حالا can من الان sell به شما یاد freely. این ارتفاعی که اینجا هست رو You این see, the احتمالا height میره here پایین یعنی دقیقا این is ارتفاع going to حالا من دیگه ریسک decline. نکردم چون حالا آموزش But I کامل didn't take a نداریم risk الانم که کلاس because داریم we میخواستم haven't حالا learned all of حالا these. مارکت بشه But و البته now that we have a اساسش class در مورد today, I wanted مارکت to هم که میشه گفتم say حالا با همینجا this بحثا نشه because برای همینجا at دقیقا 12 o'clock the market is going یه to be فکرم مونده closed نمونه down. ولی خب گفتم بالاخره وقت بسیاره برای این بحث But خب I بذار thought من to myself اینو that باز کنم I ببینم would چقدر talk تایم about دارم this and ask Mr. معمولا Abdullahi if he is going to teach us these methods or not. And he said that he will. من یه سوال بفهم I have a question. تموم شد صحبت شما آقای صادقی؟ آره Are آره you آره done, آره Mr. آره Sadeghi? Yes, گفتم yes. چهار تا USB چکی All right, واقعا so این الان خط روند can you سر please شکسته شده. go on the من در 4 USD ساعته نه JPY chart? اینجوری که دسترسی من دارین بیارین See, the trend line has been broken here, but not on the 4-hour time frame. دسترسی دارین So you خانم have صادقی access. You can do it بله yourself. من نمیبینمش.
Okay, چارتش okay. چی؟ Because I USD don't see باشه. the chart, the USD JPY chart. این نه پایینه. نه باید این پایین. USD صبر Is کن it این down USD here? No, let me اینم. این. yeah, it's this one. خب کلیک کنی فعال میشه. Okay. You have access. خب این All right. بریم تو تایم 4. If we go on the 4-hour time frame, تایم 4. خب این خط رونده نباید سر این باشه. اینو میگم. shouldn't the trend line end باید here at this آپدیتش point? بکنیم. If you want to update it, بله. برنامه قدیمش هنوز نشکسته دیگه. برنامه قدیمش درست. because from the خب این past it الان hasn't been میگه broken yet. نشد. نشکسته چون قله قبل رو گرفت. خب You have drawn it from الان یعنی من ریزم به the هم پرداخت previous بزنیم. swing الان high. خودتو رست کنیم. You should draw it from the top again. چهار تا یه دونه ریزش کنیم متوجه. You zoom in a little bit so you can understand better. Excuse me, zoom out. من فکر کنم باید موس بیارم استاد. I think my problem is that I don't have a mouse. خب این درسته؟ Is this correct? اینم درست. Yes. خب این Yes, it's الان تو correct. H4 یه مقدار مبهمه درسته؟ So this is in the 4-hour time frame, but it's not. It's a bit این H unclear. شکسته شده. This is our H1 that has been broken. شکسته شده. کندلم It has been بیرون این broken تشکیل here, شده. and the الان candle has been اگه رو completed ماشین outside of this. So what should we آخرین do بار now? الان شروع شد دیگه. You should الان you شروع should شد. buy because the trend این is الان شکستگی رو قبول ascending. میکنی؟ بله. So this does this count as a breakout? Yes. یکم ریزش همین. کنیم. چون من If ببین تو you zoom out a H4 bit, مشخص نمیشد این you see in H4 4-hour time frame we آره couldn't see تو it. 15 دقیقه برید. Yes. 15 دقیقه. If you go on the آره 15-minute time frame, استاد الان سقف بالا you رو see, زده به Mr. نظر من Abdullahi, الان it اینجوری has broken the این swing high, بیاد and I پایین think that سقف it's going to بالاتر رو تشخیص decline, بده بعد خرید کنید بهترین and we should پس واسه buy when it شکستگی forms the هستی. swing low. You should wait for that. استاد آفرین جان. میگم این Excuse الان me, I said that. قیمت ما بهتر نیست صبر کنیم بیاد The پایین shouldn't we wait for the و price to سقف decline پایین رو تشکیل بده and بعد بریم form a خرید swing low پولبک رو میگن. and then enter the buying process? I was talking about the این منظور pullback. این محدودا. You mean the آره swing شاید low? You بخواد mean حالا here? پایین بالا یه اینجا رو سقف میگی. تشکیل بده Yes, حالا around that نه zone. اونجا که یه خورده بالاتر چون باید بالاتر از اون سقف A تشکیل little بده bit higher than اگه the point که that you're showing. شکست ما معتبر باشه میرسه بحث کندل استیک. ببینید که That آیا goes back to میخواد the کندل candlestick پایین تر رو subject. بسازه یا نه. از بحث The کندل استیک formation شروع of the میشه. swing low is ببین discussed چیزی in که the داری میگی swing درسته. candlestick subject. But الان what you're الان saying is از true. 9 ساعتم شما یه خط جز داره And میگیره. in 15-minute time frame, we have a partial candle here, short-term candle. این هم که میخوایم بزنید راحت ها زودتر خریدش میکنم. You see this? You get the confirmations faster میتونیم by باعث this بکنم method. معرفی. You can put a buy میگم stop here. شکستش راحت If نمیشه it میشکنه. breaks, it's going to بله go up. Yeah, it will break though. We خانم can be پس شیفی من sure. مجلسی داریم من کار انجام پس میدیم. من Miss Sharify, نتیجه you have گیری بکنم access. از اگر خط So if I روندی want من to بشکنه get a اصلا مهم نیست conclusion تو is یک that ساعته if that trend بشکنه line breaks, it تو یه doesn't روزه matter بشکنه what فقط time frame it بشکنه. is. چرا ببینید مهم که No, مهم نیست. it is important. The احتمال time frame هر چقدر matters. تایم بالاتر
You که see کسی میشه اعتبارش بالاتر. یک جاهایی دیدین when the خط time رسید وقتی frame 2 ساعت is برگشت higher نشده and in a longer term, تاثیر it's more مثبت روش reliable. فرق داره. یه جایی تایم It's روی different تایم in ولی different باید time تاییدی zones. بگیرید You که need to نه و get نه the نمیگید ولی الان confirmations چی from the شد چرا time اینجا frame دست آورده قیمت رو. that your الان analysis مثلا ربع and ساعت was که in اتفاقی which time افتاده یه frame. شرکتی داشته بوده For تایم مثلا example, what 20 has دقیقه برگشت happened میره in پایین. the 15-minute خب time اون شکلی frames پیوت is حرکت not کرده. very reliable. در واقع اون فالس بریکدانه. بله بله. Oh, so خب yeah, الان تو اچ آره you یکم could have شکست. false نه breakdowns. آره دیگه شما ببینید کندلستیک رو یاد بگیرید. الان برید تو تایم 4 You see, if you learn about candlesticks, کلیک بکنید. now go on the 4-hour خب من time بزرگش frame کنم. and آره zoom in a bit. ببینید بر اساس کندلستیک من You یه سری see, سیگنال based on خیلی عالی دارم. candlesticks, مثلا I خود have a کاپیتال very یکم بعد good از ظهر در buy شارپ تایم signal میزنه here. قیمت هم میره بالا. Not on based on the trend line or anything, but based on آیا candlesticks, I پایه know that I'm اساس going to have an اصلی uptrend. استراتژی معاملاتی شما So کندلستیک و پیوت. your پیوت رو یاد گرفتین مونده the چیز main things in tradings کندلستیک. are candlesticks and pivots. شما کندلستیک رو یاد بگیرید بر اساس شکل If کندل you کاملا learn متوجه them, میشین که انجام میشه یا نه. trading will be شما very ببینید easy for you الان and you will توی know what to do. صحبتایی که دارین You میکنین همش see, in دارین اگر here, شاید دارین نیاز. you're not فقط این very مورد sure when اگر you're talking دارین. about the market, اگر که من but you اونجا have to be ماکسیمم sure in the فیلتر گفتم market when الان you're استفاده trading. کردید. You can't be unsure. ببینید بر اساس کندلستیک من میدونم این شکل Based on کندل من این candlestick, I کندلستیک داره know افزایشی هست. that اینجا من میدونم قیمت هم باز this is میشه giving me an هنوز ascending نزدیم signal. بالا با یه لیمیت I know براش the نذارم با یه price سیگنالی is نذارم going to الان be پای من open, بازه. and I can buy here without even a buy stop. ولی خب بر اساس تایم پایین که شما دارین کار But میکنن بر based اساس on خط ترند دارین the میگیرید time بله frame that you're درست. talking آقای صادقی هم that درست you're فرمودن working on که and based on قیمت trend امروز line, خیلی پایین you're بره. right. ولی من میگم که فقط And قیمت Mr. تایید Sadaqi is نمیگیرید right همین الان too. بره بالا. چون که یه دونه He says that it's شارپ going to بعدی form a فردا swing low, وجود but داره I که say من that it's not. It's going to go up. استاد در واقع ببینید ما میتونیم Excuse کاری me, کنیم so برای اینکه in fact we یعنی can do this. حالا شاید شما همون لحظه ریسک نکنید یعنی در واقع اطلاعات Maybe you کامل don't take a risk at that اکانت رو moment باز کنید ولی ما میتونیم یه مقدار and بازی buy رو the از پایین بالا trade بگیریم اینجوری فکرمون at that کنیم and open the که بله trade. آقا این اگه رفت But we پایین can اگه رفت put a پایین buy یه خط stop پایین so we تکون داد can be ولی sure. اگر اومد بالا یه با حساب بزنه ما دیگه عقب نمونیم درسته این درسته این So مال if we زمانی که put the شما buy میتونید روش stop, عمل بکنید we که الان will موارد be یاد نگیرید که الان هم یاد نگیرید much. مواردت کاملا درسته ولی موارد رو یاد دقیقا بگیرید شما دیگه نباید این کارا رو انجام بدید. We can be sure. دقیقا همینطور Yeah, چرا but شما that هر goes روز داری back to خودت when رو you have بهتر learned میکنی all of جلوتر the از بازار بیفتی. points. درسته You should update میگم yourself دیگه to be آقا قیمت faster than the تابلوش بره market. بالا میگم همین الان همشون پای زد The روش price is بالا going to be گرفت پای opened خوبی and هم go بود. up. ولی خب به قول So you شما should یه buy زمانی here. دیگه این الان And it's نمیتونید a very کار great signal. نکنید با But you shouldn't استاپ لاس take معرفی کنید risks. Yeah, قانون it's true اجرایی کنید because معاملاتتون رو and باز you should کنید. put a buy stop here بسیار because you don't know all the points and all the methods. Thank you so much. سوال دیگه این از نیستش حالا اگه Are وقت there گذاشتید I don't have any other اوکی questions if you want to بذار start من یه مروری teaching. بکنم روی چیزایی گفتم Okay, که so امروز let me درس جدید review نداره و خب the حضورتون points that I میگه taught you. استراتژی معاملاتی که Today's session is all من about همین review. مروره رو We میگنم. will not teach you anything new. ببین بر طور Let me مثال start from the USD way. For من example, دسترسی رو قطع کنم. let me take بر away طور your مثال من axis. نشستم پشت چارت الان For اومدم نشستم example, پشت I'm چارت on the میخوام این دلار market. رو ین رو I'm باز کنم working on the market میخوام دلار and ین I have بزنم opened چین یک the اوردر رو باز USD کنم چیکار میکنم میرم and I تایم want to ماهانه open an چند order. ماه هستم تایممو نگاه میکنم 11 ماه I خب I ابتدای see that I'm on the توی 11th day ماه of هم the حواسم month. باید باشه الان کندل من So I need کجاست to و pay آیا روی attention because پیوت I'm at هست the یا نه. beginning of the میگه month. بله So where's اینجا my candle? یک پیوت Is هست. it in the pivot or not? این اولین And I see درس that it اینجا یک is. توضیح دارم درسته This is the first lesson. You see that ما I have میام که another تمام pivot دستشو here. میگم بر اساس کندلستیک میگم And I'm سیگنال at the میگم که اصلا beginning امروز of در the بحث month. صحبت کندلستیکی من نمیکنم داشتم سر So I صحبت can't do ولی من بر اساس I پیوت can get a من اینجا confirmation قیمت from صفر رو دارم candlesticks, but I'm not talking about بر اساس اون candlesticks today. افزایشی که میخواسته بزنه بر So اساس
based on تقریبا pivots, میتونم بگم پایان the میدونی uptrend چون من is going to end because I have a pivot here تقریبا too. پایانی روند افزایشش هست پیوت بدن است. So this is the ماهانه body pivot, right? I نقاط was talking about پایانی the monthly یعنی میگم time frame. پیوت No, بدن I was saying that it's the پیوت بدنه داریم body پیوت pivot. شادو Yeah, داریم we پیوت have both of them. شادو داریم We have پیوت swing شادو high داریم pivots and body بله. pivots طبیعا and shadow pivots, and they're very strong. میرم بعدی تایم So هفتگی I will الان move on کار to the درستی در تایم weekly. ماهانم Wait. خط So ترندمو in the میزنم month first in the monthly trend, I will draw the trend line. یک خط ترند اینجا داشتم This is one trend line here. یک خط ترندم هست This is one trend line here. اینم یک And this is خط another ترندم trend هست line. اینم یک خط And another one. یک خط ترندم And another one like this. Alright. این که شکست ایجاد شده پاکش میکنیم روی This has جهت been مفید broken, so I will delete فعلا it. نمیذاریم که حالت پول So بک for ایجاد now, I شه have this در that تایم has a pullback in it. ببخشید باشم میزنم And I will draw the Fibonacci. من یه سوال Let me بپرسم ask a اجازه question. بدید. ببینید همین کندل آخریه The که last candle ایجاد that شده. has been خب completed. ببینید من یه سوالی همیشه همین رو I've داشتم always had this question. یادم افتاد. ببینید الان دقیقاً کندل اومده The پایین candle باز has شده been باز opened and ناگهان it's بسته شده دیگه descending, but it has been closed توضیح درسته ببخشید ascending. درسته پایین It's true ما that پیوت های خیلی we have عالی very داشتیم powerful pivots خب گودی in در the رسید lower part of the chart. درسته دو تا گودی در We رسید have we've had two swing lows خب درسته سه تا گودی در رسید خب or ببینید three اینجا swing lows. قیمت اومده And برگشته here بعد the اومده price بالا has یه reversed دونه بدنه کوچیک رو بالا and it گرفته has gone up دقیقاً and it has formed a little اون بدنه کوچیک body میگه بعد اون at the پایین top. بدنه At the باز مجددا این پیوت ها باعث شده که دیگه هم گیر کنه دیگه یعنی یه پیوت بالاش داره یه پیوت پایینش and که because it اون has لحظه one میرسه pivot below it خب and one pivot above it, یه دونه پایین داره یه دونه that has بالاشش stopped داره it. You see, there's a pivot بالای بدنه که below it بعدشی بره بالا and a خب pivot above it. خب این میتونه همین سه تا So پیوت در these این three سه نقطه باشه pivots که are these باعث شده three که pivots کندل and ما به these این شکل در three بیاد points stopping the candle. که Is that حالا correct? در طول Yes. یک ماه So ما in مثلا به 1 month, پایان ماه برسیم if یعنی به we پایان go انقضای کندل if we برسیم reach the end of the حالا month, ممکنه این کندل یه مقداری بدنش it's پایین آماده possible that شه the حالا یه مقدار's مقدار مثلا بیاد body پایین یه مقدار مثلا بره بالا goes که up or در down a واقع این bit. هموناییه که تو تایم فریم های And پایینتر ما these مشاهده are میکنیم the پیوت things ها that دسته کوچیک we شکستن کندل see پایین و بالا in shorter درسته time frames, that the من میخواستم ببینم pivots این keep on این breaking. فکر و تحلیل من I درسته was یا اشتباه ask. هست I just want to ask if this analysis is اگه right که or شما not. این Yes, اصلا it's میتونید true. اینجا It's بود right. بین قیمت If your اینجا candle بود was here, درسته میتونستید تصمیم بای رو بگیرید you خب might have الان اینجا درسته که هست decide to buy. تقریبا تصمیماتون دارید با But now حالت that it's here, you should اینا رو میکنید decide to بالاتر رفت sell. ببینید خیلی You موردهایی که see, we اینجا have هست که many توجه more کنید 4 تا examples, استراتژی دیگه شما باید بدونید but you سه have تا to ببخشید سه know تا استراتژی دیگه three باید more بدونید strategies. یعنی یاد You have to بگیریدش learn the که در strategies بیارین الان چه to اتفاقی know داره what's میفته going to happen, to ولی خب فرض predict. کن من خط ترند و But فیبوناچی و because you پیوت رو یاد only know بگیرم the بهتر trend از اینکه line این سه and تا رو Fibonacci دنبال and بگیرید pivots, گفتم اینا I'm کاملا going to چیزای work یاد on بگیرید these three methods only. بعد But we have کندل 6 چیزی که methods. تاریخی باشه خیلی معتبره از مثلا So 15 if روز the گذشته باشه زیر 15 روز در تایم ماهانی رو بحث کندلستیک بزنید تو همون you بحث see, کندل you should ask باشه your questions on the خب candlestick این subject. ماهانه من We haven't learned از them yet. So ماهانه this من is my پیوتامو 10 monthly دلار Fibonacci, در حال and حاضر I have به حالت I highlighted مشکوک the یعنی حد pivots, اکثر افزایش خودم رسیدم and در this این is the تایم ماهانی maximum نه در تایم های دیگه
increase of price in monthly time frame. Let's میکنیم move on to the weekly chart and let me erase هفته the ما تا previous چند ساعت things. دیگه تموم میشه So the week is going to گزارش end لیست دارم in hours. I will draw these trend lines first. این حالت ریجکت کرد It has had یعنی a هفته صاف rejection نمیشه here. ریجکت This is not a خب breakout, it's a rejection. نمیتونیم بگیم قطعی ترند We اومده can't بیرون say that the trend line has been broken حالا چون خبر بوده با شدت اومده با because شدت هم برگشته there has been a رفته news اینجا in the برگشته market. ریجکت شده و خود این It پیوت has تشخیص rejected it, میکنه but not وقتی که خط broken it. ترندی یا پیوتی ریجکت And it's going میشه to be very powerful in the future. قدرتش میره بالاتر When a trend line is یعنی rejected, ضعیفتر it بشه will get more بعضی powerful, وقتا توی not سری از weaker. کتابات من Sometimes خوندم I've اول seen گفتن in یه جایی صحبت میشد different میگفتن خط books ترند که اینجا حالات شاده که that ایجاد کرده باعث this میشه shadow that ضعیفه has been formed here has و made the از trend زمانی line خودش weaker. قویش میکنه But پس that's قدرتش not اینقدر که correct قدرت because it will اومده make it ایجادش کرده زمانی powerful. نتونسته دیگه کم آورده دوباره برگشته داخل پس این حالت So ریجکت this is a rejection here. این تو تایم Let me move to روزانه the daily chart. This اینجا is رو the رسم daily کنیم time frame. یکم اینجا داریم And let me draw the trend line. یکم اینجا We have one here من too. این محدوده هم میتونم And I بذارم can draw one in this ببینید zone, فرق but گاز it با won't be ترنه very خب پس different. در حال حاضر قیمت So at the من moment, the price این محدوده رو من is دارم on this zone, یا چی یا این که or بعد that هفتاد میره بالا it will یا either اینکه 90 go پیپ 100 پیپ میاد پایین 60 or 70 pips خودش میاد up, بالا or it will come down. هفته من تا چند ساعت دیگه تموم میشه The week is going to end in a few فیبوناچی کردیم hours, and this is a قیمت من کجاست Fibonacci. The price is در here. چالش It 38. has گرفتن broken the 38 و از level, سمت پایین اومده به سمت بالا دیگه and it has been محدوده بالا کجا ascending. میشه What's 50 the 50 تا zone من لمس نکرد on the top? It's 50 level, and it hasn't touched 50 yet. یه قیمت پیوت استاد از بالا نیومده Excuse پایین. me, isn't the price اینجا میاد descending? No, I'm talking about the new candle that has been دیگه formed. دیدی؟ Oh, I آها can't اوکی see the candle. Oh, let کجای me زون zoom in. درسته کندل Oh, از yes. پایین The candle has been از پایین اومده formed بالا، دقت کردید درسته اومده دیگه پایین. from کار کرد اومده low پایین to حالا داره high. میاد بالا Yes, and it's الان ascending. شما هم که داره میاد بالا It's ascending at the moment. اینجا یه پیوت So I دارم have one pivot here اینجا هم یه پیوت and one here. منظور از کندل جدید همین خط یکی What do you mean by new candle? You mean the line این here? الان Yes. کندله Is یا this a اینکه شما خط کشید؟ candle or نه not? این کندله No, this is a candle. آه This is a فکر candlestick. کنم بدنش I افتاده think the از body of the خط میتونید candle. الان No, شما it's کار it's این تنه رو نمیبینید doji. It's a doji تنش افتاده candlestick. You روی can't خط see the body این because هم it has ترن overlapped the line. روزانه Yes, and this is the daily time frame. فیبوناچی میشه همون یه دونه فیبوناچی It has one Fibonacci. که قیمت در حال به سمت بالا The رفتن هست price is میدونیم که به سمت ascending, بالامون کدومه من یه دونه کوچیک ریز میکنم که واسم and this is مهم my upward یه دونه pivot. اینجا I دارم have که one قبلا here خورده that has been broken before, بعدیم کجاست and the other one این is here همه این من in this zone, اینجا around here. یه دونه اینجا I دارم have one here, let me highlight it, یه دونه هم اینجا and one here. پیوت تنه This is a پیوت body شادو pivot, shadow pivot, and شادو هم یکم another shadow pivot پس here. فعلا قیمت من رو بالا So at the moment the price is در ascending. تایم ترفند خط تنه رو یادتون I نره haven't taught you the trend line این وسط 24 strategy. ساعته So in the 4-hour time frame, یک خط تنه داشتیم که we خب have در a نظر trend گرفت line من that you just drew. گفتید یک بار که You اگر had said it before این خط رو about the اشتباه trend کنم line, بکشید و قیمت and اگر you ازش had عبور asked کرده us to draw باشه it. That یکیشه. if the price has gone further than it این means that it has been broken. Yes, true. دقیقا نوشته بودید درسته. بعد یکی
We have, this is another trend line. فعلا چی دارم؟ What do I have at the moment? بله I have an افزایش میدم. ascending signal. خط سند منو شکسته It has میدم. broken the trend خط line سند in the افزایش midterm داره time شکل frame, داده. and it has میتونیم formed اینطوری a بگیریم. central trend line here. شکل داده فعلا. It has formed this قیمت at من the moment, دقیقا شروع به بالا. and the price is در طی یک ascending. ساعته Let's move on.